Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. As the government refuses to take cognizance of stray cattle despite accidents, fatalities, civic society forced to take matters in own hands. Konsanche Fest, also known as the Festival of Harvest, is celebrated in the state throughout August. Today, it is celebrated in Taligaon, which is a special day in history. Yellow alert in state for today, tomorrow. Maximum minimum temperatures between 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. And now for the news in detail. In a late-night incident yesterday, Siddhivinayak General Store at Ponda bus stand caught fire due to a short circuit. Fortunately, no injuries were reported. Here are some more details. Even as the government admits that there are schemes to make buildings disabled friendly, it does not seem that much attention as per ground reports is being paid to it despite central government directions and schemes. Here's more. Goa 365 asked Social Welfare Minister about the buildings in Margaon. Listen to his reply. List of buildings all over Goa. So Margaon specific khabar na maga. But I don't carry a list. मैं जाय जाल्यार हांव तुका दिता list. फ्रेंडली कितले आसा ते डिसेबल फ्रेंडली कितले आसा सध्या मडगांव बिल्डिंग्स No, ती खबर ना म्हाका. Disabled friendly म्हळ्यार we are going to come out with आमी हाजे कडेन letters केल्ले आसा TCP or concerned departments that henceforth whichever buildings which they issue licenses it has to be made mandatory. आमचे डिसेबल्स आसा तांकां एक्सेसिबल जावपा खातीर प्रोविजन्स दवरपाक जाय हे आमी बरयल्ले आसा कारण इट इज गोइंग टू बी अ रूल TCP भितर तोच रूल आसा आनी वेन यू इश्यू अ लायसन्स दॅट शूड बी वन ऑफ द पॉयंट वेर इन दे हॅव टू कम्प्लाय बिफोर इश्यूइंग देयर कंस्ट्रक्शन लायसन्स. Subhash Desai informed that there is central government scheme accessible in India and have so far made around 36 government buildings for physically disabled persons with facilities such as ramps and lifts. He further informed that initially, 4 years back, the project was handed over to the PWD, which managed and completed around 36 buildings. Another 40 buildings have now been identified for improvement pertaining to accessibility. Yet to comply for disability friendly. No, there is a central government scheme wherein we get funds also for this cause. You know, it is Accessible India. The name of this scheme is Accessible India. We have so far made around 36 government buildings. जे आमचे फिजिकली डिसेबल्ड आसात तांचे खातीर वचपा खातीर तांकां रॅम्प करपा जाय तांकां लिफ्ट करपा जाय त्या खातीर वी आयडेंटिफायड इनिशियली 4 years back and we handed over this project to PWD and we manage हांव जेन्ना आयलो मिनिस्टर जालो तेन्ना सुरवात केली नाशिल्ली हांवें इमिडिएटली म्हजे स्पेशल टास्क फोर्स केला आनी तातूंत भितर केला. We have completed around 36 buildings. We have identified another 40 buildings. Stepwise we are going to do. So for this 36 buildings it will take 1 year. Simultaneously we will take up another few buildings. You know, this is the way we are going to make Accessible India campaign through. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margaon. There is hardly a single road in Goa that does not have stray cattle, be it city or country roads. Every day these cattle cause accidents
Yet, the government appears to be ignoring the problem. With the excessive number of road cattle becoming a hazard in Murmugaon Taluka, Vasco teenagers got together to tie reflector belts on the cattle. Watch. मुरमुगांव तालुका स्ट्रे कॅटल्सा खातीर सफर जावपालो आसा. स्ट्रे कॅटल्स वचत त्या रस्त्यांचेर, तशेंच गार्बेज ज्या जाग्यार आहा डंपिंग करता थिंगा गार्बेज खावपा खातीर, आनी ह्या मेजर सिटी जावं गांव ह्या भागान मुरमुगांव तालुकान स्ट्रे कॅटल दिसतात. आनी हेच खातीर जायते एक्सिडंट जावपाक लागले आहा. तशेंच हे जे गायो लोकांच्या दारांनी जे ऑफिसा भायर बसतात थंयसर जे ओनर्स आहात ते तांकां खंय तरी दुखापत करतात जावं तेंचेर काडून कितें मारता आनी तांकां इंजरीज जाता. ह्या हातून लोकांची हानी जाता, त्या भायर हे जे एनिमल्स आहात तेंची हानी जाता. सो हांगातले जे थोडे लोकल्स आहात, युथ्स आहात, तेंच्यांनी एक प्रयत्न चालू केला की तेंच्या गळ्यान रिफ्लेक्टर्स घालचे. तशेंच जे एक्सिडंट मेजर एक्सिडंट जातात लोकांचे ते एक्सिडंट कमी जावपा खातीर हे रिफ्लेक्टर्सान लोकांक दिसतले आनी एक्सिडंट कमी जातले. त्या भायर ते गोशाला वेरियस गोशाला आसा तेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट करप चालू आहा आनी तांकां ते शिफ्टिंग करपाचे प्रयत्न चालू आहा, जेणे करून जे मेजर एक्सिडंट जातात रातचे जावं दिसाचे आनी हे रस्त्यार जे ऑब्स्ट्रक्शन जाता ते खंय तरी कमी जातले आनी हे जे एनिमल्सांचे जे अत्याचार जातात ते खंय तरी कमी जावचो हो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी MMC प्रयत्न चालू आहा की ते खंय तरी गोशाला कडेन कॉन्टॅक्ट करून ते, पूण जाता तितके प्रयत्न करून ते बेगीनच्या बेगीन जे वास्कोन आनी मुरमुगांव तालुकान जे स्ट्रे कॅटल्सा खातीर जे इश्यूज चालू आहात ते खंय तरी सुटावो करपाचो प्रयत्न चालू आहा. काल आमी आमच्या हांगासरले स्थानीक भुरगे खूब जाण आमचे तितून आमच्या बरोबर आमचो सड्यावेलो कावन्सिलर प्रजय मयेकर, सचिन चोगले, अमय सेल असे आमी आनी बाकीचे इतर भुरगे मांगरातले, बायणातले, निवाड्याचे काही सगळे भुरगे आमी एकत्र आयले आनी गायेंचेर आमी तांकां गळ्यात रिफ्लेक्टर बेल्ट घालपाचो आमी प्रकल्प हातीन घेतलो. हे कित्याक घेतलो की रातच्या वेळाचेर एकदां लायट वता आनी तो ट्रकवालो किंवा टँकरवाल्याक इतर गाडी चालवणाऱ्याक कळना की कितें चल्ला इन्सिडंट म्हणून, कोण आसा कितें आसा. सो तो एकदम स्पिडीचेर रॅम करून वता आनी ते इंजरी जाता. सो हे असली गोष्टी घडपाक जायना. तो रिफ्लेक्टर घातल्या म्हणून जेन्ना लायट गाडयेचो जेन्ना फोकस पडटलो तितून ताका दिसतलें की कोण तरी आसा म्हणून थंयसर आनी तेंचे वाचोवपाचो प्रयत्न तरी जातलो. आनी आमी तसोच हे हांगासरल्या स्थानीक लोकांकूय विनंती करता की तुमचे कडेन जर अशें खंय इंजर्ड जर गायो जर दिसता तर प्रिकॉशनरी स्टेप्स म्हणून तुमी तांचेर हळद किंवा डीमॅक्स स्प्रे मारून तांकां टेम्पररी किंवा इमर्जन्सी तुमी तांकां ट्रिटमेंट दिवचो आनी मागीर आमकां कोणाकय संपर्क करून ह्यो ज्यो गायो ज्यो आसा त्यो आमकां गोशाळेन व्हरपाक आमकां मदत करची. हे वास्कोन खुबशे एरियान जशें वर्नपल जंक्शन, वास्को म्युनिसिपालिटी, वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट ते खुबशे गाय रातचे अशें भोंवताले. सो आनी खुबशे लोकांक रातचे ते तेंची शॉपा फुडें आसता खंय आनी खंय आसता म्हणून लोकांनी कितें रातचें गरम उडप आनी कितें उदक अशें उडोवन तांकां त्रास करप. सो आमी म्युनिसिपालिटी आनी आमचे जे वास्को थोडे यूथ आहा ते आमी सगळे मेळोन एक इनिशिएटीव घेतलो आनी आमचो नाना बांदेकर आसा एनआरबी चेअरमॅन तिणें आमकां हेल्प केलो. आमी सगळे मेळोन वास्कोन आमी आतां एक्चुली 2-3 दीस आमी ड्रायव्ह कसो घेतलो आहा जे वास्कोन खंय खंय गाय आसा न्हू सो तांकां आमी घेवन आमचे जे गोवान 2-3 गोशाला आसा केपें, पेजीम डिस्ट्रिक्ट आमी थंय तांकां शिफ्ट केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर हिरो महाले वास्कोच्यान. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India logged 11,539 new COVID-19 cases and 34 deaths in the last 24 hours. The new cases today are lower than the 13,272 fresh infections reported by the Health Ministry on Saturday. The daily positivity rate of the country today was recorded at 3.75%, down from 4.21% reported yesterday. However, in Goa, the positivity rate is almost double this, and with the Ganesh festival around the corner, it could be a worrisome sign. Here's more on the COVID situation in the country. Delhi, Karnataka and Maharashtra are among the states and union territories reporting most number of COVID-19 cases. Maharashtra logged 1,855 new cases of COVID-19 in the last 24 hours. Of the fresh infections, Mumbai Circle led with 1,229. Karnataka reported 1,713 fresh COVID-19 cases, with Bengaluru's urban district alone contributing 965 fresh cases. Delhi recorded 1,109 fresh COVID-19 cases in the span of 24 hours, while the positivity rate has increased to 11.23%. 11,539 new COVID-19 cases, 34 deaths in the last 24 hours. Daily positivity rate 3.75%. Weekly positivity rate 3.88%.
In view of a slight surge in coronavirus infections and various upcoming examinations and festivals, Section 144 was imposed in Kanpur, Uttar Pradesh on Saturday. The restrictions will be in place for a month. Goa, meanwhile, has been recording a concerning number of cases on the daily, with nearly over 100 cases being reported daily. While incidents of deaths due to the virus are rare, the number of infections are steadily increasing, with positivity rate hovering between 10 to 15%. 172 cases reported on 20th August with a positivity rate of 11.89%. 156 cases reported on 19th August with a positivity rate of 14%. 180 cases were reported on 18th August with a positivity rate of 14%. Bureau Report, Goa 365. A section of Kundai locals opposed the mobile tower inside the premises of government school at Kundai and stopped the work. The locals said the tower is being put where there is no need, and moreover, the tower is being put very close to the school. The work has begun without taking NOC or taking them into confidence, locals alleged. There is constant opposed to mobile towers in most parts of Goa. On Sunday, Kundam locals were shocked to see a huge pit dug out inside the school premises. After learning that pit was dug to erect the mobile tower, the locals went up in arms. The locals stopped the work, but later police intervened. The locals argued the tower is being erected in the densely populated area. Locals have returned to Sarpanch demanding he intervene into the matter and stop the work. पण भरपूर दुख दिसता की हांगसर आतां गव्हर्मेंटाक आमच्या स्कुलाचें काय पडलेलें ना. एक्चुअली फाटल्या सीएमान फाटल्या हाका सांगलेलें की एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कशें करप हेजेर एक्चुअली सीएमान उलयल्लो आनी पंचायतीक सगळ्यांक गायड केलें डेव्हलपमेंट एज्युकेशना बाबतींत डेव्हलपमेंट करप म्हणून. पूण आतां हांगसर पयशे जाल्यार एक JCB येता हांगसर फोंड मारता आनी मागीर सांगता की आमी टावर घालता म्हणून एअरटेलाचो. तेंचे कडेन ना पंचायतीची NOC आसा, ना इस्कॉलाची NOC आसा, ना हेल्थाची, ना कांयच ना. आनी हांगसर सरावंडींग सगळ्याक लोकेलिटी बसता आनी धाकटी इल्लीशी भुरगीं मोबायलाचेर तर मोबायल टावराचेर तर डिसएडवांटेजीस पळयशी जाल्यार ब्रेन कॅन्सर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आहा ब्रेन कॅन्सरा आनी भुरग्यांक चड इफेक्ट जाता. आनी हे आतां हांगसर इस्कॉलाचे 5 मिटर सुद्दां ना, 1-2 मिटर तरी आसतले, 2 मिटराचेर ते व्हडलो टावर घालता. सो आमी टोटली फूल ओपोज आसा आनी हे एक्चुअली सीएमान दखल घेवंक जाय हांगसर की इतके लागीं हाडून पळय ते टावर घालतात तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. आनी आमी आतां पुलिसाक लेटर करपाचें सगळ्यांचे आमी अरावंड 200-250 सुमार सायनी जाल्ली आसा सगळ्या लोकांच्यो विलेजरांच्यो. ते आमी लेटर सगळ्यांक करतले, हेजा पुलिसेक करतले, सीएमाक करतले, पंचायतीक करतले, इवन आमचे हेकाय करतले, मामलेदारांक बी सगळ्याक करतले, कलेक्टराक बी सगळ्याक करतले. आनी हेंच्यांनी पळय कोणें फोन मारला पळय न्हू तांकां कशें कितें ते तेंचेर एक्शन घेवपाची तेंच्यांनी. आनी हांवें तांकां विचारलें की ताका तुमी परमिशन कोणा कडल्यान तेंच्यांनी घेतलेलें आसा, स्कुलाचो हेडमास्टरा कडल्यान तुमी लेटर बीन पावल्लें आसा काय डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. ते म्हणपा लागलें ना सद्या कांय जावना, पंचायतीच्यान कांय जावना. हांव सेक्रेटरीक मेळ्ळो तो म्हणपा लागलो पंचायतीच्यान आमकां कांय येवना, हेल्थाची तेंची सांगता ते की NOC घेवना. म्हणजे कसलेच कांय म्हणजे तांकां घेवंक जाय आशिल्लें पळय जे रुल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिनासतना तेंच्यांनी हें काम केल्लेलें आसा. आनी ते बीन ते सांगता की सांजचें रातचें हें सगळें काम चल्लेलें आसा. सगळे गांवच्या वतीन हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां की हें काम बेगींतले बेगीन बंद करचें. कित्याक हांगासर भरपूर भुरगीं स्कुलाची शिकता, आमचो कोणूय गांवाक सगळ्यांक इफेक्ट जातलो. म्हणून हांव एज अ इलेक्टेड पंच मेंबर ह्या वार्डाचो हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक की तेणें हेजेर लक्ष घालचें आनी हें जें काम चल्लां तें बंद करचें. इस्कॉल आमचे सुटलेगीर एक JCB घेवन आयले कोण आनी आयल्यान व्हडलो फोन मारलो कित्याक एअरटेलाचो खंय तांकां टावर घालपाचें. आमकां कितें मरीस मागीर सांजचें आमकां मेळ्ळें, हांव येयलो पळोवपाक, म्हाका कोणें सांगलें. हांव रोखडोच येयलो, हांव आनी त्या एक्स सरपंचाक घेवन येयलो हांगा आमच्या. पळय जाल्यार तो सांगपाक लागलो हांगा एअरटेलाचो मोबायल टावर येता म्हणपाक लागलें. हांगा आमच्या टेंडर एज त्या भुरग्यांची प्रायमरी स्कूल आसा ताका हाय स्कूल आसा त्या भुरग्यांचेर मोबायल टावराचो इफेक्ट जातलो ती भिरांत आसा न्ही आमकां. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. Goa Dairy has suffered a loss of rupees 14 crore, the special annual general body meeting held today revealed. The AGM has demanded that the government provide rupees 5 crore financial support to pull Goa Dairy out of the loss and decided to have audits for the last couple of years. Here's more. After the AGM, Chairman of Goa Dairy, Rajesh Desai, admitted that Goa Dairy is going through a financial crisis. He said that during the tenure of the administrator, Goa Dairy's performance was poor and hence the loss. The company, which outputted 70,000 litres a day, went down to just 40,000 litres a day.
आमी जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना 40,000 ते 41,000 सेल जाल्लो आहा. एक 15 दिसां भितर तो आमी 48,000 पाविल्लो आसा आनी आमी टार्गेट दवरले आसा सप्टेंबर एंड म्हळ्यार तो 60,000 करतले आनी तो अवश्य आमगेलो पूर्ण जातलो. आमी गव्हर्मेंटाक केन्नाच ब्लेम करना. गव्हर्मेंटान हें बरें जावपा खातीर एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी दवरली आनी आमगे फार्मर सुद्दां थोडे तेवा चेअरमॅन आसले. गोवा डेचो चेअरमॅन आमगे फार्मर सुद्दां आसलो, दुर्गेश शिरोडकर आसलो. तेणी ही वाटचाल फुडें व्हरपा जाय आसली. हो संपूर्ण कारकाळ पयले आसा. जेन्ना सावन एडमिनिस्ट्रेटर बसलो आसलो तेन्ना सावन ही लॉस वाडले आसा. पयलीं लॉस आसलीच एक 4 कोटी. आतां तें लॉस भरमसाट जाल्लें आसा तें आनी आतां जाग्यार हाडपा बरेंच डिफिकल्ट आसा. आय फॅट सद्या शॉर्टेज आसा तें आमगे प्रोसेस चालू आसा आनी तें आमी मार्केटान अवेलेबल एक 15 दिसां भितर करतले. टेंडर जालो टेंडर दुधाचो टेंडर ऑलरेडी जाला आनी दूद गायचें दूद आमकां अवेलेबल जालें आसा. Rajesh said that the AGM had decided to conduct an audit of Goa Dairy for the financial year 2019 to 2020, which was pending due to a change in the appointment of the auditor by the administrator. It was also decided to audit the financial year 2020 to 2021. 21-22 सालाचें ऑडिट चालू करतले. तेजेर तेमी निर्णय घेयलो की पयलीं ऑडिट जाली काय कितें 19-20 तें ऑडिट ऑलरेडी आमी शेखर मार्टिनेन चालू करून दिलें आहा. तेन्ना जनरल बॉडीन ऑडिटर नेमले. ते ऑडिटरा जनरल बॉडी अवमान करून तेम ते भायल्यान ऑडिट करून घेयलें आनी आमीच भायर आसले ते आनी आमगेलो डिमांड आसलो तें ऑडिट आमी जनरल बॉडीन नेमले त्याच ऑडिटरा कडच्यान करून घेवचें. पूण देव सुद्दां आज आमकां एक संदी मेळ्ळी की बोर्डार येवपाक चेअरमॅनान आमकां निवडून दिलो आनी ही डेअरी परिस्थिती जाग्यार हाडपा खातीर आमी ते आतां एक वाटचाल चालू केली आसा आनी 19-20 ऑडिट आसा तें आमी ऑलरेडी चालू केलें आसा. 19-20 ऑडिट जातकीर 20-21 प्रश्न येयला आनी ते प्रश्न आसा तो असो आसा की तेम ते ऑलरेडी ऑडिट केल्ले आसा आनी ते जनरल बॉडीन ठरयले त्याच मनशाडेन करून गेले आसा. आतां ऑडिटर नेमपा आसलो तो 21-22 सालाचो ऑडिटर. हो ऑलरेडी बरो पयलीं ऑडिटर नेमून ऑलरेडी ऑडिट चालू जावपा आसलें. आतांय आमकां टायम शॉर्ट आसा. सप्टेंबर एंड म्हळ्यार ऑडिट रिपोर्ट तयार करून तो जनरल बॉडी घेवपा जाय. त्या निमित्तान आमी हो प्रयत्न चालू केलो आसा आनी तो अवश्य आमी पूर्ण करतले आनी सप्टेंबर एंडा ही जनरल बॉडी घेतले. सेकंड विशय आसलो तो इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर नेमून मंथ वायज ते आमकां ऑडिट जाल्ली जाय आनी तोय आमी नेमलो आसा. Issues faced by the Goa Dairy. Cattle feed plant production reduced. Milk sales reduced from 70,000 to 40,000 litres per day. Pending audits for the last 3 years. Krishna Naik for Goa365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Constantia Fest, also known as the Festival of Harvest, is celebrated in the state throughout the month of August. This tradition of celebrating the beginning of each harvest has been carried on since the 15th century. The feast in Talegaon has historical significance as it is here that the first harvest in Tispari was allowed to be cut since Portuguese times. The Harvest Festival or Constantia Fest has been celebrated with great pomp and enthusiasm for centuries. In Goa, the Harvest Festival is celebrated in the month of August, by which time the new rice grain or concho are formed. The history of this celebration dates all the way back to the 15th century. तेवढी नको मला सांगत किती
William Rodriguez for Goa 365 from Talegaon. Preparations for Chaturthi are in full swing in the state. Sculptors from all over Goa have started making Ganpati idols. Watch. हांव 17-18 वर्सांची मुर्ती विकता आनी घरा आमी करतालो. आतां बापू येत जाल्यार आमी मातशें डीम जालें जाल्यार आमी भायर जाय तरेची हाडून विकता. मुर्ती विकता, मातयेची आहा, शेडयेची आहा, सगळें आमी हाडून विकता. आमी पीओपीची आमचे कडेन कांय ना. जाय जाल्यार मुर्ती दाखयता, दाखोवंक शकता, दाखयता हांव कशी मुर्ती आहा ती, मातयेची खंयची आनी पीओपीची खंयची ती. 3 सॅम्पल आहा आमचे कडेन. तुम्ही कितें मॉडेल कितें न्यू डिझायन कितें येयलें खंयचे गणपतीचे कितें? हय गणपतीचे आसा. डिझायन कितें आहा? डिझायन आहा, गणपतीचे आहा, मोरायले आहा, वयल्यान कमळ हेजेर जास्वंदी आहा, वयल्यान हत्तीचेर आहा, वयल्यान नागाचेर आहा, वयल्यान आवय घेवन भोगलेलो आहा, वयल्यान मुजरार आहा, शिवाचेर आहा, जायते तरेचे आहा, हरणाचेर आहा, जायते तरे डिझायन आहा. ती डिझायन आसून हें करून तें करून आमी करता आनी मागयता भायले मुर्ती आमी. पूण आमचे आहा ते फक्त शेड माती. जाय जाल्यार सॅम्पल आहा आमचे कडेन. सॅम्पल जाल्यार हे पळय दाखयता. ही शेड मातीची, ही चिकट माती. ही सुद्दां आमी हाडून ती आतां भायले हाडून आमी विकता. लोक हाडटा तशें आमी करून वचना. दुसरी मुर्ती ही आहा, ही शेड मातीची. ही तुमकां दाखयता सॅम्पल. ही शेड मातीची आहा. ती आमी प्रत्येक हेका आमी मॉडेल लोकांक कस्टमरांक परती करून दाखयता. बाबा प्युअर काय ना ते. लोक खंयचे मागतात? खंयची मुर्ती मागतात? मुर्ती मागता मातयेची. सगळ्यांना मातयेची येता ते मातयेची म्हणटा. आतां म्हाजे कडेन कितें धाकटे आहा, मातशे चड व्हडले ना. मागीर तांकां आतां फुडाराक सांगलें बाबा फुडाराक व्हडले करूंक शकता, हांव हाडूंक शकता, करपा हाडूंक शकता म्हणून हांव दिवंक शकता म्हटलें. पूण अशें मातयेचें हांव सांगलें ऑर्डर घेतली. ह्या फावटी म्हाका कमी धाकटे मेळ्ळा म्हणून हांवें हाडला. फुडाराक हांव घेवंक सोदता सगळें. आमी कोल्हापूरच्यान हाडटा आनी मदीं आनी एक गांव आहा गणगिले म्हणून थंयच्यानूय हाडटा आमी. सगळे मातयेचे. Now for the weather. The Met Department has forecast heavy rainfall at a few places in the state today and tomorrow, keeping in tune with its yellow alert raised for the same. However, a decrease in rainfall activity is likely starting 23rd. Maximum and minimum temperatures meanwhile will hover between 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Here's more on the weather. Keeping in tune with yellow alerts for the state today and tomorrow, IMD has predicted heavy rainfall at a few places in the state. However, beginning from 23rd onwards, no weather warnings have been issued, and as such, only light to moderate rainfall is likely at a few places. Fishermen have been advised not to venture out to the sea as squally weather and high waves are expected. Yellow alert today, tomorrow. Heavy rainfall likely tomorrow at a few places. No weather warnings on 23rd, 24th and 25th. Maximum and minimum temperatures today 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Fishermen warnings issued. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.